Seventh one, byte array. Byte array data type. What is it? Same like above data type only. Above data types are not are changed. Once the value is fixed, they are fixed. But it is not like that. But it is not like that. You can change the value. You can change the value. Byte array is exactly same as bytes. Bytes data type. Except that is element can be modified. Elements can be modified. Here elements are not modified, but here elements can be modified. To take the same example, in place of byte, I'll keep byte array. I click here to byte array. Hmm, for understanding purpose, that is not required. And I'll see. You can see 100 has been kept. That's only the difference. That is only different. This is not modifiable, and this is modifiable. You can make a point. You can make. Yeah, modification of value is not possible, but here it is possible. Changing of values possible. And next coming to what topic, we have these topics like list data type. Anyone know, guys, what is list data type? Hmm? List data type. Into the list data type. Idea. Fine. Okay. As per the basics, as per the basic, I'll not give that much definition. Just have a small point. Anything we write in square brackets is called list. Am I right or wrong? As per the basics, we are in the starting stage. Just I want to give only one point to know. Anything we saw in that square brackets, we call them as a list. You can see the example like 10, 20. Print type of X. You can check actually. There is nothing but a list type. Do not worry, more things I'll explain, but just as a data type base, I'm discussing. That's it. Next, tuple. Any idea, guys? Tuple? Mhm. Simple as one thing. Anything we write in a parenthesis, call it as a tuple. Just for recognition purpose only I'm telling here.
The detailed thing I will explain. Do not worry about detailed thing. Tuple. Fine. Next, I said next we have one type called range data type. What is this actual range data type has been done? This range data type just gives some range of numbers. If I need some certain starting to ending numbers, the numbers can be provided in a sequence. In a sequence. For example, R equals to range I given. In range I am passing like 10. Range I am passing like 10. Print R I said. Print R and I want to print what is this type. What is this type of R? Just you see, range starts from 0 to 10. Range starts from 0 to 10. And this is the data type of range. Data type is range. How I can print the values? To print the values, we need a loop, guys, for in R cap space indication and I. Okay. Starting is 0 and ending is n minus 1. 10 minus 1 is 9. 10 minus 1 is 9. What is that for loop that I'll discuss there just for example purpose and I will it. Range. Range data type represent a sequence of numbers. A sequence of numbers. These are nothing but a sequence of numbers. Elements. The elements present in range. Elements present in range. Data type. Data type are not modifiable. They are not modifiable. They are fixed. If you given 10, start from 0 to 10, our n minus 1, nothing but 0 to 9. They are not modifiable. They are fixed. That is that is range data type is immutable. What is mutable? Immutable discuss. Immutable means fixed. Because final. They are fixed. Once they are fixed, they are not going to be changed. I'll discuss what are the data types are more immutable. What is that? I'll discuss. Do not worry, guys. I'll make a points for that. And next we have set. Next you have set data type. Set, set anything we write in curly braces, we call them as set. A best example in 10th class, you may have set topic. In my 10th have set topic. There I used to use A intersection B, A union B. విన్నారవి మీ మ్యాథ్స్లో Bro, సేమ్ సెట్ A intersection B, A union B. Set is represented by curly braces. Curly braces. Anything we write in that curly braces, we call them as a set. Like A equals to hash 1, 2, 3, 4. Print A, print type of is a set. Nothing but a set type.
That's the setting. And we have said one more one. Boson set also I said. What is difference between two? I will explain. Both are same only, guys. One of the interview question for this. What is difference? I will explain. Both are same only. Both are representation was same. I'll discuss. I'm not giving any examples. We have a topic. There I want to explain more. There will explain more. And next we have 13th one. Dictionary data type. As the name itself is saying, dictionary. Dictionary means if you want to search a dictionaries, if you want dictionary books you are not seen, at the top of we have starts with A, starts with B, the key and value pair. As key and value. Key and value pair. We call them as a key and value pair. Yeah, key and value pair. Key and representing as a string. Is a dictionary type. And the last one we have none. None means nothing, guys. It's an empty. None is nothing but none means an empty. This is nothing but nothing. Nothing value has been stored. Nothing value has been stored. These are the data types we have. Any doubts, guys? Here, Hmm. ఇంకేమైనా టాపిక్స్ మిస్ అయినా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. మనం ఇది మిస్ అయింది ఏదైనా ఉంటే అడగండి చెప్తాను. ఇక్కడ దాకా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో అడగండి చెప్తాను. క్లియర్ ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? క్లియరా? Clear, bro. ఓకే. మ్యూటబుల్ ఇమ్యూటబుల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, నేను చెప్తాను. గుర్తుకుంది నాకు, కొంచెం నాకు టైం వేరు, నేను చెప్తాను. 1 or 2 క్లాసెస్లో నేను అది చెప్తాను. నెక్స్ట్ వి హావ్ టాపిక్ కాల్ ఆపరేటర్స్. ఇంకా మనకు ఐడెంటిఫైర్ ఉన్నాం. ఐడెంటిఫైర్ అయిపోతే మెయిన్ టాపిక్ స్టార్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆపరేటర్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎనీ ఐడియా ఆపరేటర్స్ అంటే ఏందో? ఏంటిది ఆపరేటర్ అంటే? Operators use special symbols to do to perform such operations. ఇంకా
ఇంకేమన్నా? Arithmetic operations. That's all topics, but you have some category for that. Suppose uh, take any take anything like these two are values, am I right? Yes, bro. What is this? Operator. Before operator, if you does not know anything of this concept, you will tell is a symbol. కరెక్టేనా? Yes, bro. మన కాన్సెప్ట్ తెలియనప్పుడు కొత్త టైంలో మనం సింబల్ అనే చెప్తాం. ప్లస్ ఇస్ అ సింబల్, మైనస్ ఇస్ అ సింబల్. అంటే మీకు అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ తెలియనప్పుడు మీరు చెప్పేది సింబల్ అనే, ఇదే సింబల్ అని చెప్తారు. యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ మీకు అడిషన్ అనే టాపిక్ ఉంది కాబట్టి మీరు అడిషన్ అని చెప్తారు. మీరు మ్యాథమెటిక్స్ తెలుసు కాబట్టి అడిషన్ అని చెప్తారు. మీకు ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ కాకుండా యాక్చువల్గా కంప్యూటర్ కోసం తెలిస్తే కంప్యూటర్లో ఒక క్యారెక్టర్, ఏమ రైట్? is nothing but a character, nothing but a character. A operator is a symbol or a character which performs a special task, am I right? It has some special task. It does only addition. If you give minus, it does only multiplication. If you give multiplications, it go do only multiplication. If you give modulus, it performs only modulus. It has some special task. Operator is a symbol or a character which performs special task for with for operands. These are nothing but we call values. Suppose if you have like a plus b, if you have a plus b, we call them as operands. Operands. We call them as operands. The operator is a symbol or a character which performs special task on one or more operands. It can be one, it can be two, it can be three also. There is nothing but an operator. Clear guys? Any doubt on definition? No, bro. An operator is a symbol or a character which performs special task on one or more operands. I'm not saying that only one, only two, one or more. One or more operands. In idea, what are their topics? ఇప్పుడు చెప్పండి టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? Arithmetic. Assignment. Logical. Identity. ఓకే Bitwise. Membership. ఓకే ఫైన్ ఫైన్. మీకు ఎనీ ఐడియా విత్ యూనరీ ఆపరేటర్ అండ్ బైనరీ ఆపరేటర్? ఒక ఆపరేటర్ యూనియర్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు అంటారు, ఒక ఆపరేటర్ ఎప్పుడు బైనరీ ఆపరేటర్ అంటారు? ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఎక్కడ విన్నారు అది? 1 second కాల్. Just 1 second, just think about that. I'm coming now only. Okay, okay.
Yes, I'll write down unary. For example, if you take our example only, if we if we write if we write a plus b, then a and b are operands, and we are operands, and plus is operator. We know now if operator if operator acts on a single variable, single operator, single variable, then it is called a unary operator. And if operators acts on two variables acts on two variables, then it is called a binary operator. It is called a binary operator. This a plus b is a binary operator, belongs to a binary category. Okay. Operators are classified into operators in Python classified in following ways. Following ways or following categories. Anyway, ఇప్పటి నుంచి చెప్తారు అర్థమెటిక్ ఆపరేటరా Yes, bro. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఇంకా Assignment operators. Logical. Comparison. నెక్స్ట్ Comparison operators. Comparison operator is also called relational operators. They have one more name. Do not be confused. రిలేషనల్ ఆపరేటర్ అన్న కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అన్న రెండు ఒకటే. ఇంకా Identity operators. ఇంకా Membership operators. Bitwise operator. బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్. ఇంకా అంతేనా? అంతేనా ఇంకా ఉన్నాయా? బూలియన్ ఆపరేటర్, టెర్నరీ ఆపరేటరు, టెర్నరీ ఆపరేటర్. ఇందులో మీకు ఎన్ని వచ్చు ఎన్ని రాదు అసలు ఏమైనా ఐడియా ఉన్నాయా లేవా? అంటే మీకు నాకు సింపుల్, ఇప్పుడు నాకు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ హౌ టు హ్యావ్ అన్ ఐడియా అంటే జస్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్కి పోవచ్చు అని చెప్పి ఆ ఉద్దేశం అంతే. అర్థమెటిక్, లాజికల్, కంపారిజన్ ఈ మూడే తెలుసు.
Okay. Okay, fine. సరే. ఫస్ట్ ఐ విల్ గో విత్ అర్థమెటిక్. ఏమేమి ఉన్నాయో జస్ట్ చెప్తాను. వాటి మీద మన ఐడియా ఉందా లేదో చెప్తాను. Okay. Arithmetical operator, we have plus for addition. Just I'm writing the symbol. Minus, subtraction, multiplication, division, modulo, floor division, exponent or power operator. ఇది 1 2 3 4 5 6 7. ఈ 7 మాకు ఐడియా ఉంది లేదా? ఉందా లేదా? Yeah, ఉంది. Okay, fine. You have any idea about input function? Input function మీద ఏమైనా ఐడియా ఉందా? To get input. Yeah. To get a input from keyboard. ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? స్క్రీన్ మీద టైప్ చేస్తాం, బట్ ఇన్పుట్ కీబోర్డ్ నుంచి వస్తుంది. కీబోర్డ్లో మనం ఏం టైప్ చేస్తే తీసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ యూస్ టు రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ ద యూజర్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. Syntax, we have two syntax, guys. One is input, like message, any message you can type, or 99% we are using this one only, like a variable name, equals like input the message. Because if you do not an example, I need to teach with a dynamical value, so I will go with that now. Okay, now I have small questions in it, because you know most of the arithmetic operator. Just tell me the answers from your side, guys. Very very important for you with the coding time, also very useful. What is the output for by? That's division. If I perform any division operator with two operands, what will be the output? Output ఏమొస్తుంది? ఇది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్. రైట్ అన్నా? దీంతో ఏం చేసినా ఫ్లోటింగ్ పాయింటే కదా వచ్చేది. ఫ్లోటే కదా డివిజన్. డౌటా? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 5 No decimal value. డెసిమల్ 5.0. ఫ్లోట్. అదే పెట్టినాడు ఫ్లోట్ అని చెప్పి Float. మెన్షన్. ఓకే, ఇది ఇంటా ఫ్లోటా? int. ఇంటే కదా. ఇది కూడా ఇంటా ఫ్లోటా? Int. ఏంది? యాజ్ పర్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్, int by int, what will become? Float. 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 That's the thing. Suppose float by int, Float. float by int is also float. Int by float,
float, Floating. Float by float. 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 That's the thing you remember. Anything value, either a int or float, the output is float. That is fixed. మీరు డివిజన్ మీరు అప్పర్ ఎండ్ ఏ నెంబర్ ఏంటండి లోవర్ ఎండ్ ఏదైనా ఇవ్వండి అది నెంబర్ కానీ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ కానీ బట్ అవుట్పుట్ విల్ ఆల్వేస్ ఫ్లోట్ దట్ ద పాయింట్ యూనిట్ రిమెంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ సింబల్ దీని ఏమంటాం float division, ఫ్లోట్ డివిజన్ మళ్ళీ దీనికి ఏమైతే Int. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివెన్ 10.0 అజ్యూమ్ ఫ్లోట్ డివిజన్ ఆఫ్ 2 మళ్ళీ అవుట్పుట్ ఏం కావాలి మనకి Int. 10.0నా 10.0 ఫ్లోట్ డివిజన్ ఆఫ్ 2 అన్న చూడండి float, Float. float. Which is nothing but a float. Suppose if I given like a 10 floor division of 2, output is also Int. that's a mint. దీన్ని బట్టి ఫ్లోర్ డివిజన్ ఏంది ఇట్ గివ్స్ బోత్ అంతేనా Yeah. yes, bro. ఇట్ గివ్స్ ఇంటీజర్ అండ్ And floating Float. point num- based on our given values based on our given values values, if you given int or int if both are int our output is int int, one is float and other is int float, Float. give float one is int another is float Float. will give float float, if both are float Float. float, that's the thing you need to remember clear ఏమైనా డౌట్ ఉందా yeah, Clear. ఓకే నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఐడియా ఉందా ఐడియా ఉందా రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ yes, bro. సింపుల్ సింబల్స్ రాస్తున్నా గ్రేటర్ దెన్ Equal to. less than equal equals to not Not equals equal. to greater than equals to Less and than Less less or than than equals equal. equals to and remember the sign if equal is not here yeah and as per before programming language except python కాకుండా మీకు ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వస్తే ఓన్లీ నెంబర్స్కే వాడేటోళ్ళం మనం ఓన్లీ ఫర్ నెంబర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ యూస్ ఫర్ ఏజింగ్ కంపారిజన్ ఫర్ నెంబర్స్ but note point in python we can use for string also operators for str type also and string concept I will discuss string concept I will discuss don't worry about that for string also we can apply and next after this I'll end my session also third one is your node
You already know logical operator. ఏమేమి లాజికల్ ఆపరేటర్లా And or not. అండ్ ఆర్ నాట్. అండ్ మీనింగ్ ఏంది? If both are true, returns true. Yes. Both arguments are true. True is in capital in Python. Both are true. Then only result is true. Example: true and true. True and true. Our output is true. If one is true and other is false, False. false. What is R then? If any one argument is true, then true. At least one argument. At least one argument is true. Then the result is true. So R false. Output is true. If both are false, only it is false. Next, what is not? Not is like a complement, For true, the result will be false. reverse, and that is not true. Not true means it will become as a false. That's reverse. It's nothing but a reverse. Yes. Okay, and we can apply this for non-booleans. We apply for non-booleans. అంటే బూలియన్స్ కాకుండా, అంటే ట్రూ ఫాల్స్ కాకుండా వేరే దానికి అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఐ వాంట్ అప్లై ఫర్ జీరో. జీరో మీన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫాల్స్. వాళ్ళు రాపించిన పాయింట్. అండ్ నాన్ జీరో ఎవ్రీథింగ్. నాన్ జీరో మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రూ. నాన్ జీరో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రూ. టు మేక్ దిస్ వర్డ్ క్లియర్, ఐ విల్ మేక్ ద ప్రోగ్రామ్ సి. Not true is given false. Okay, remember this as like true only. Remember, not one. Actually, one is true. I am saying. See, it will be false. False. If not zero is given, zero means I tell false only. It will make as true. For numbers also I can go. I have a small doubt. For not minus one, it is true or false. ఫస్ట్ మైనస్ వన్ చెప్పండి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. తర్వాత నాట్ అప్లై చేయండి. మైనస్ వన్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? Simple guys, I mentioned a point. Zero means Other than false, zero. non-zero means true. The minus one is a true, but I kept a not, reverse. False. False. The point is clear. Any doubt? Clear, bro. Other than zero, any value is true. Okay. Suppose an empty string. False. If it is not